హైదరాబాద్ హైటెక్ సిటీలో HoReCa ప్రొఫెషనల్స్ వారు ఏర్పాటు చేసిన బేకరీ అండ్ వాటర్స్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఎగ్జిబిషన్ కు ఈరోజు మేము ప్రారంభం చేయడానికి రావడం జరిగింది. మరి మేము ప్రతి సంవత్సరం తెలంగాణ ఓటర్స్ అసోసియేషన్ తరఫున వచ్చి ఈ కార్యక్రమం దిగ్విజయం కావడానికి ప్రారంభం చేయబడుతుంది. మరి ఈ ఎగ్జిబిషన్ కనీసం 3 రోజులు హైటెక్ సిటీలో జరపబడుతుంది కాబట్టి ఇది 5th ఎడిషన్. ఈ HoReCa వారు 5th ఎడిషన్ గా ఈరోజు ప్రారంభం చేశారు. దీనికి హోటలియర్స్ కానీ బేకరీ వారు కానీ అందరూ ఇచ్చేసి తప్పనిసరిగా లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్స్ అన్ని చూసి మన హైదరాబాద్ పట్టణంలో మంచి ఫుడ్ ఇవ్వాలని చెప్పి నేను అందరినీ హోటలియర్స్ కోవడం జరుగుతుంది. Hi, my name is Pradeep Gopalan. I represent Hospitality First. We are a company which specializes in staging business exhibitions for the hotel, restaurant, catering and the bakery industry. We've been doing it for the last 20 years across Mumbai, Hyderabad, Goa and Pune. This edition, the bakery business and the HoReCa business, that's the hotel, restaurant, catering business show, is in the 5th year. And this show has been growing with every passing year. And we have had close to around 5,000 to 6,000 pre-registered visitors coming across the south of India. This is basically a platform for seeking out new technologies for the hotel operations, kitchen, bakery kitchens, food products, ingredients, technology, software for running an efficient operation. We also have a special highlight where we have partnered with the Food Service Consultants Association of India. The collaboration is basically to offer the visitor much more than an exhibition, but not just products, but free complimentary consulting service with the best consultants in South India. So we have close to around 100 odd people who have responded for this consultancy service from across. We're setting up new hotels, restaurants, cloud kitchens, bakeries, and all in all, we have close to over 150 companies from Pan India exhibiting at the show. The show is spread over an area of 65,000 square feet, and there are some highlights like where we are doing the chef competition for professional bakers as well as home bakers. There's a chef competition for culinary enthusiasts plus practicing chefs from hotels and restaurants, where we have tied up with the Telangana Chef Association, who has been a partner with us for the last 5 years. Thank you. Hello, this is Chef Naveen, General Secretary Telangana Chefs Association. We are here today at Bakery Biz. It's a 5th edition of Bakery Biz happening in Hyderabad, and in association with Telangana Chefs Association. And TCA is organizing a bakery competition with in all the 3 days. We have 6 different categories here today. And we have almost 48 participants from home bakers and professional chefs, and also the students participating in this competition. And we have judges from various platforms here today, and we'll be analyzing their presentation, and we will be awarding them today. It's a very big platform here. There are so many exhibitors who have come today, and new products. It's a very good place for everyone to visit the Hitex in all these 3 days, today, tomorrow and day after tomorrow. I'm sure there will be something or else for everyone to take back from here. ఇప్పుడు చాలా మంది సిటీలో స్టూడెంట్స్ కానీ ప్రొఫెషనల్ బేకర్స్ ఆర్ షెఫ్స్ కానీ అండ్ హోమ్ బేకర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళకి ప్రొఫెషనల్లీ హెల్ప్ చేయడానికి ఏవైతే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కావాలి, ఇండస్ట్రీలో ఏదైతే ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళకి వాళ్ళ స్కిల్స్ని ఇంకా ఎన్హాన్స్ చేయడానికి, వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ని ఎన్హాన్స్ చేయడానికి, టు బ్రింగ్ అవుట్ అ బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఆన్ ద ప్లేట్. అలాంటి చాలా వస్తువులు ఇక్కడ దొరుకుతాయి అనమాట. అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ వెన్ వి కమ్ హియర్, ఎవరో ఒక ఎగ్జిబిటర్ దే కమ్ అప్ విత్ న్యూ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ న్యూ ఎక్విప్మెంట్ ఆర్ న్యూ టూల్ దట్ యూ కెన్ యూస్ టు put the best out of what you can do from your skills. So adi ikkada dorukutundi. You can just come, you see what works for you, and meeku edi upayogapadutundi. I am sure edo okati dorukutundi ikkada. Chaala vastulu, chaala mandi kotta exhibitors vacharu, kotta machineries vachinayi, adi bakery lo, kitchen lo use avutundi. So it's a good place to come and find out what you can get out of it better. Thank you.